Tại vì gửi không có ghi tên nhóm, rồi dưới đó nhóm 4 gửi nữa. Cô tưởng là hai bạn đã nhường nhau gì đó để mà đưa nhóm 4 lên báo cáo trước. Còn mình báo cáo thì cứ đúng theo vị trí trang sách ha. Nhưng mà ví dụ như nếu có thay đổi gì thì đã show màn hình lên đây thì báo đúng cái nhóm mà mấy em báo cáo sĩ số cho cô dùm để mà cô chấm điểm cho chúng. Mấy bạn có hiểu ý cô không? Dạ hiểu. Rồi đó, rồi giờ nhóm 3 ha. Dạ rồi, em bắt đầu. Good morning, teacher and everyone. I would like to represent Group 3 to introduce our group and our performance today. Our team member consists of Wilson is the CEO, Jessica is employee from Cupcake, Chloe is employee from Weekend, Mia is employee from Fisher, Sarah is the CFO, Lynn is employee from Golden, Jasmine is the CHRO, and Winnie is the CCO. And the main content of the show. I would like to interrupt you. Now, your group representative will send me the PDF file only, so that I can open the file right now. Because you send me the link and I cannot open the file because of the internet link, internet network. Okay. Bây giờ sorry là mấy bạn gửi dùm cô file PDF. Dạ. Tại vì mấy bạn gửi cái link kia rồi cô mở cái mà mạng bên đây nó ấy nè, rồi mở nhiều thứ một lượt cái nó không có lên. Mấy bạn rút kinh nghiệm ha, các nhóm khác lên báo cáo thì nhóm người ta trước, rồi tới trước khi bao nhóm mình báo cáo thì mình sẽ gửi cái file PDF nhóm lên thôi, vô trang nhóm nè, cô đã ghi rất rõ mà ta, để khi cô mở cho nó dễ, tại vì cái trang đó nó không có nặng ha. Còn mấy bạn gửi file á, cô mở link nó trục trặc cái là nó không có cho mở. Anh ơi, đâu rồi, bạn khác không có file hả? Rồi. Em gửi lên rồi đó cô. Rồi thấy rồi. Em bắt đầu tiếp nha cô. The main content of the show will be about reward the employees and meeting with travel agency, including 3 scenes. Is including respectively business overview and reward plan, the meeting and the discussion. Good morning, everyone. I'm really sorry for being late. I bought you some beverage as an apology. My assistant will bring it in later. Shall I start the meeting? First, I would like to introduce myself. I'm Wilson, CEO of ABC. This seems like our first time fully working together, right? Then we just got Sarah as our new CFO. As you know, because our company is a multinational company, and today, with the participation of Winnie, Sarah, and Jasmine, who are all our senior officers from different countries. So I suggest that we are all using English throughout the meeting, okay? As the information in the email that I sent to all of you, today we will discuss the issue of rewarding a group of employees with good performance at work and high sales. The specific thing that we need to agree on today is, first, we will go through the report on the company business activity through Winnie's presentation. Then we will have clear data through Sarah's report on financial activity performance on the company. And the last thing is to edit and comment on Jasmine's work plan through her presentation. I'm expecting that this meeting will take place within 15 to 20 minutes. So I hope you all will focus, and if there are no questions, then we can start now. Winnie, you are first. Please don't hesitate to start your presentation. Yes, first of all, I would like to report on business results for 2024, including 2 main contents. Business results and net profit that our company achieved in the past year, according to statistical calculation as of December 31, 2024. Due to high input costs, revenue from selling goods and providing service goes by
15% over the same period last year. Transportation expense also rose in 2024 compared to 2023 due to fluctuations in petrol price in 2024. As a result, the selling price of items were rising by 10%, resulting in increased sales. At the same time, financial and administrative expenditures rise in 2024 compared to 2023, resulting in a pre-tax profit of 24 billion. As a result, earnings from company operation valued from 5% to 20% over the previous year. That's all. Thank you for your listening. Thank you very much for the report. I'm really happy to hear that our company business results have continuously recovered in recent years after the pandemic. Next, Sarah will give us more detail about financial issues. Okay, so I will provide you more details about specific data of our financing activities. In 2024, net cash used for financing activities were 18.5 billion Vietnam dong, primarily reflecting the returns of operating cash flow to our shareholders through dividend payments and share repurchases of 18.3 billion, payments of long-term debt borrowings of 14 billion, and debt redemptions of 11 billion, partially offset by proceeds from insurance of long-term debt of 14.6 billion. You can see Note A of our consolidated financial statements for further information. That's the end of my report. Thank you. Thanks, Sarah, for the presentation. I see that you are catching up with us very well, and I also want to thank all of you for your effort in the past year. We have been working hard together for the company, right? And of course, to celebrate this contribution, I would like to invite Jasmine to present the reward plan. Yeah, so with the achievement made in the past year, I appreciate the effort of all employees and the individual with the best achievement deserve special rewards. The list of award recipients has been compiled by me and will be informed to everyone. According to the performance evaluation of all employees, I've already selected the top 30 people who have remarkably completed their job duty and their achievement help the company achieve its business targets. For reward, we have some ideas such as giving gifts with material meaning like cash voucher. However, in my opinion, giving a trip those step a reward is also worth considering. Thanks for the presentation, Jasmine. I personally feel more interest in the intention to reward travel instead of gift or cash. What about Sarah and Winnie? I want to hear your opinion about this. What kind of bonus do you choose, and do you have any idea in addition to Jasmine reward plan? Well, I find that traveling is one of the frequent trends today because it's considered as a part and parcel of HR management strategy. And as a modern company, I think we should create a more relaxing and dynamic environment. That's why I believe that rewarding a trip is suitable. These activities will create new culture with many positive points for employees to stay together. Besides that, traveling can also give us the chance to better understand each other. This is extremely important in the working process. It also helps our manager realize his employees' strengths and weaknesses, which creates a better management to the way work and appoints employees to the right positions for them. Well, in my opinion, I find riding a trip is quite expensive for employees who have no need to travel. I think the bonus would be more suitable. Moreover, simple issues when dealing with income bonus instead of traveling we will reduce the risk when traveling abroad. Besides, arrange the trip is fairly hard because it will take a long to find locations and arrange the tour to avoid unforeseen circumstances. According to my observation, the mentality of our company employees want to have leisure time during year-end holiday. We are unable to travel for a long time due to COVID pandemic. When it's over, they must return to work immediately and they don't have time to travel. I firmly believe that now they wish to have a trip, rely work pressure, and have more
new experience and new choice. But actually, running money will be more useful for everyone because it can be utilized for specific reasons and will allow them to go on vacations with their loved ones. Moreover, in some cases, they need money for their family, especially parents with small children who would definitely need more. While only travel with the loved ones, I think traveling with employees in the company will bring new experience for them. This is not only a well-deserved reward for them, but also help the company to bring new employees together. They will have more time to learn about the college personality. This makes it easier for them to stay connected at work and get it done more smoothly. Yeah, we had been rewarded just before the COVID-19, but because this pandemic, we had not traveled within 2 years. So I think this time is suitable for us to travel again. Then it's not fair for people who have their revised job or have a choice. They might not join with us. I have listened and understood that we have two different opinions right now, and we should proceed to the vote. If anyone agrees with traveling, please raise your hand. According to the result, we will choose the reward in front of travel. And in my opinion, for those employees who can participate in or visit their own business, we can reward them by cash instead. Is that okay? Okay, if we choose the form of reward is traveling, I would like to approve the option travel bonus plans. We will have a maximum budget of $80,000. We are going to have a meeting with the travel agency to discuss our tour and choose a tourist destination for the company. The selected tour must be suitable for the budget. Exquisite views and attractive team building activities will be the key things so that our excellent employees can enjoy their tour as much as possible. So after today, I would like Jasmine to take on the responsibility of surveying the selected employees about the place they want to go to the most. Then we will contact the travel agency. Don't know if you have any questions or concerns. We will solve it together. If not, we will end the meeting here. Thank you very much. After surveying the selected employee, we have 4 most wanted locations: France, Chinese, Hawaii, and Dubai. That's why today we have a meeting with for a travel company to listen to their apply for offer, and I also have selected the 4 most suitable ones that can meet the requirement of the project. And now let's start with the first. I will invite from Broaden Travel Companies. Hello, everyone. My name is Lynn. I'm a person interested in Dubai tours of Golden Travel Companies. After receiving the projects of tours for your company's employees, we try to decide the most suitable itineraries that meet the requirements as well as the budgets that your company offers. As you know, Dubai is the most blistering metropolis and world-class destination beyond bloodster and glamping 5-star hotels. With the luxury resorts and infinity falls, there's a historic side to the city too. We believe that our services can completely have visitor experience the wonderful things. Here, I will give you information of the 5-day Fortnight Tour that we highly recommend for your company. On the first day, we will gather at Tanzania Airport at 9:30 p.m. to depart for Dubai on a flight of 5-star Emirates Airline. You can still 5-star services such as wine, cocktail, and soft drink completely free of charge. On the second day, when you arrive at Dubai International Airport, you will be taken by car to Vida Downtown Dubai Hotel. This is one of the most modern Arabian style and with the deluxe room is both. It's an excellent option in area that is also home to the Dubai Mall. You will be assigned 2 people per room. Then we will visit the city of Dubai. The shuttle service will take you to the old town of Pastakaya, where the ancient life of the people in the desert is related. After that,
our team will go sightseeing on a tour on a canoe by wooden boats of the indigenous people to enter the Anson market, go on stock. Then we'll have lunch at local restaurant and take a rest. In the afternoon, a dedicated land preserve pickup quest at the hotel, departing for experience local delights such as riding a camel, wearing traditional custom. Immerse yourself in Arabic music and dance with enthusiastic and skilled dancer and enjoy belly dance in the dessert night. Enjoy Arabic buffet dinner with tea and soft drink. On the third day, we will explore Abu Dhabi, where we can experience interesting activity on Just Island, a beautiful and modern island with very world theme park. The important and impressive highlight of the programs is that we will be able to visit and take photos at the 8-star Emirates Palace Hotel. That is known as an 8-star standard hotel by the International Tourism Administration. With 40 tons of gold inlaid on its pillar, way, sailing, dome, and rated splendid beauty. You can enjoy skate and coffee covered with gold and filled with gold here. However, the course will be at your own expense. At the end of the day, we will go to the largest gold-plated Sage Grand Mosque in the area, where the largest concentration of the world records, such as the world's largest legendary Persian carpet. However, we come back to the hotel for a rest. On the first day, we will admire the wonderful panoramic view of Paul Island from the monorail, an artificial island with plenty of modern style villas. And honestly to say, taking pictures outside the beautiful Atlantis Hotel is like very skin. Besides getting the chance to visit, take photo at Maria Work and join team building is actually worthy and is have to bond with colleagues. The rest of the day will be for everyone's free activity. You can go shopping, buy gifts for friends or family. On the last day, will take our team to effort to catch the flight to back Vietnam with Red Packet. Above is a summary of the 5-star Dubai tour that our company provides with a budget $1,499 per person. In addition, with more than 30 people, we will give you a luxurious outdoor dinner party at Fida downtown Dubai. I believe with this price, this is the great choice for your company. Moreover, the biggest benefit when choosing our company service is the 5-star experience at an average price. You will enjoy a wonderful trip in the world's top tourist country. The schedule as well as the transportation and all other things of the trip are arranged by us in specific and detailed way. But your mission is just to book our tour and enjoy it. Thank you for listening. Thanks, Lynn, for your elaborate preparations. Dubai is an attractive destination that our company will certainly take into consideration. Probably after a few days, we will contact you to confirm. Thanks for coming. So now we are going to hear about another tour. Louis, can you please tell us about the tour our company locations? Hello everyone, my name is Chloe, and it's my honor to be here today on behalf of my company, Wicked, a 5-star travel agency, to give you some information about the trip to Hawaii as an incentive for decent performances of your company workforce. Firstly, I have to say that it's very sad to decide to have a trip as a reward. As you know, working at the office for such a long time repeatedly is kind of boring. So spending a few days on a trip can help you let your head out and refresh your mind. And no wasting time anymore, I go straight to the point, showing the itinerary for Hawaii trip. Please enjoy it. To begin with, on the first day, the delegation will have to travel to Tanzania International Airport, and our tour guide will be there in the lobby instructing you to check in and prepare for the flight. We are taking a flight and traveling to Taipei on Narita because it's a long road, so we need to transit.
and then take the flight straight to Honolulu, Hawaii. Take a rest on the flight at night. Moving to the second day, we will have breakfast at a 4-star restaurant, and we will officially start our tour in Hawaii. On this day, you are going to take a tour to visit the Parliament building, which is famous for the statue of Kamehameha, the right warrior and legendary king who unified the population on the island of Hawaii. Then you will experience the outside Ionic Palace beyond the King Kalaka War in 1882. Admire the beauty of Chinatown and take pictures of Punch Tower, a memorial to the American soldiers. At night, you will take into a 4-star hotel, Hawaii Prince Waikiki, or equivalent one. Moving to the third day, in the morning, our car will take the delegation to visit the pineapple farm of the John family. Here you can learn stories about how to grow, harvest, and process pineapple in Hawaii and enjoy a delicious drink. You will be visiting the Pollination Cultural Center, hidden in the green space of lakes and trees. This is a museum of cultural of 7 Aboriginal groups. At each house, you get to have the opportunity to listen and observe daily life, take local dishes, learn about musical instruments and music performances. Then you will have lunch at a local restaurant. In the afternoon, with the intention to strengthen the relationship, our company especially hold a team building activity for you at your Waikiki beach. All members will participate in 4 to 5 games, and we will give some gifts for the winners. To end the day, you are going to have dinner around sunset. You can spend the rest of the day on your own. On day 4, this morning, we also have breakfast at the hotel restaurant. Then take out the hotel and all of your luggages will be placed in the car. Continuing our journey, you will go on exploring the peaceful island of Oahu with blue sea color, white sand beaches, and glistening coconut groves, visiting the famous Waikiki beach and admiring the magnificence of Diamond Head, an eastern volcano. In the afternoon, the delegation will visit Pearl Harbor, located in the south of Honolulu, the main base of U.S. Pacific Fleet. You can experience the ocean world with high-tech submarine at your expense. At 7 p.m., we head to the airport, back to Ho Chi Minh City. We will taxi Manila and take our flight to Tanzania International Airport, which is the end of the Hawaii tour. That's our itinerary designed for your company. We have a budget of $1,999 per person, including almost everything for your trip. Moreover, we get to know the quality of the people going on the trip. I will inform you about the discount through email. Honestly, I do believe that it's impossible to find Hawaii tour with such a reasonable price somewhere else. When you choose our company, you don't need to worry about the destination as well as transportations. All of them are carefully arranged by our experienced staff. All you need is just enjoy the trip. The only disadvantage is that our schedule is a little headache, as you don't have so much time. Anyway, it's a once in a lifetime trip, so I know that you won't be so tired. Thank you. Thank you. Honestly, I think we can have a trip a vertical. Our company will consider and contact you after making a decision. Thanks for coming. Miss Mia from Future Travel Company, please come to the meeting from with me. Hi, I'm Mia. I am representative of Future Travel Agency, and I am also the tour guide who is mainly responsible for your company's upcoming trip. I come to talk about the schedule of trip to Taiwan that my company has prepared for you. This trip takes 4 days and 3 nights, and it's mainly for your excellent staff to relax, enjoy the scenery, and enjoy water activities. We can help your staff to reduce the fatigue and rest from the shore.
the employees will be able to use the more expensive package service that our company provides. They will stay in 5-star hotel during their trip and I provide buffet and seafood buffet in all of their meals. On day one, we will depart from Tân Sơn Nhất International Airport and land to Taoyuan International Airport, which belong to Taipei City in the morning. It takes almost 4 hours to get there. Then they are taken to it and go to One Taiwan Tower, which is considered as the pride of Asia. In the evening, we will go on seafood tour to employ one of the most ancient towns here. We will be participating in the Sky Lantern release activity. The price of Sky Lantern is about $16 and it will be included in travel package that our company provides. At the end of the day, you will have free time to walk around and enjoy traditional food at night market. On day 2, you will check out the hotel and go to Taichung City by train. After that, they will get on the boat to Ring Island. After checking the luxury resort, we will start experiencing sea activity. They will take part in a diving tour. There are short classes for beginners to learn about the basics of diving one-on-one from experienced instructor. On land, we'll have a chance to swim with sea turtle, free underwater photograph available, all equipment and scuba gear aerobic and soil insurance. Our company can organize team building on this day for your company employees if your company has a need. On day 3, in the early morning, they will go to the blast spot of the schedule in this island, where they can catch the sunrise while soaking in the hot spring called Chari. Next, they will enjoy breakfast and pour the boats to back the city. When they come back to Taichung City, I will take them to the hot air balloon party to see the majestic beauty of mountain and sea. Later, we will have lunch break at the hotel, and in the afternoon, we will continue to visit the most famous temple called Xian and Sequence. This temple is known as the most attractive scenery in this area. We can also learn about traditional culture and unique religious ritual. At night, you have free time to enjoy the local landmark and cuisine here. On day 4, we will enjoy traditional food for breakfast. After that, we will depart to Taipei and pour a land to Ho Chi Minh City that day. This plan is built for your company at a price of $2,499 per person, including fees for participating in underwater activities. Which, when your company travel more than 25 people, you will receive a promotion from our company. I will email you more detail about this promotion time later. I believe that our companies have offered the most reasonable price in the market for you. Besides, your employee will not need to worry about visa because our company will support visa processing for anyone who joins this trip, and we will help you experience Taiwan life local. Choose our company and we will give you a great experience. I just have finished the land that my company has prepared for you. If you have any question, just ask. I explain it for you. Thank you. Thank you for detailed travel. Next, I would like to introduce Jessica from Cupcake Company. She's going to tell us what a 5-day tour in this will look like. Now you can start your presentation, Jessica. Thank you, Winnie. Hi, my name is Jessica and I'm representing my company Cupcake to introduce a 5-day tour for your company in French. The cost for one participant is $3,000. First of all, let's talk about how to get there. It's a 12-hour flight from Vietnam to Nice Airport, and then it takes about 1 hour to arrive at Hotel La Villa Nice Victor Hugo. The hotel is ideally located on Victor Hugo Boulevard. It is right in the center of Nice. A 15-minute walk from the Venice district. It offers contemporary guest room decorated in white and red tones, elegant lounge, and a bar, which open 24 hours a day. It also includes breakfast buffet that will be served in your cozy room. It is near the sea, the pedestrian shopping area, Old Town, the restaurant, and cafe. The hotel enjoys a perfect location for both business and leisure travelers.
Hotel La Villa Nice Victor Hugo offer free Wi-Fi and within walking distance from Promenade de Rangler walkway. The restaurant is enough for 200 diners with extraordinary French and European cuisine. Menu for special diet is vegetarian friendly and is a gluten-free option. On the first day of the tour, you will take the cruise along French Riviera, complete with live commentary from an English-speaking guide. You will start in the Baie de Jean, passing by a small village dotted with historic house and luxury villa and alongside the castle of Nice before return to shore. On the second day, the tour guide will organize a walking food tour with local specialty and wine tasting at Nice, which is the picturesque historic center of famous city on French Riviera with windy street dating back to the 17th century, symbol religion, rich gastronomic heritage. On this fun and delicious walking tour, which each group limit to 10 people, get an insider taste of life in old Nice. Your guide will point out local eatery and charming sidewalk cafe, and you listen to the history and culture of French Riviera. But most of all, you learn by tasting a variety of regional delicacy by stop at hand-picked market and specialty food shop. Our next stop is Molina. Molina is one of France's most popular re-owned perfume house, and with this experience, you will have the chance to blend your very own scent with the help of its expert perfume. Pick between morning and afternoon tour time and make your own way to Molina Nice headquarters. Upon arrival, learn all about French perfume history and how fragrances are made. Then pick from a wide array of components to blend your very own scent, which you can take home with you. The third day is for people who big fan of artwork. Museum National Marc Chagall is the one for you. The permanent collection is the biggest public collection of work by Marc Chagall. It is organized around the set of work produced by the painter of the Old Testament theme, supplemented by a large number of works of secular or religion inspiration, over 400 painting, gouache, drawing, wash drawing, and pastel. And I almost forgot to tell you why you are in the old town of Nice. You should take advantage of it and enjoy traditional Italian ice cream. I recommend Azzurro, which is located on Russity Square, not far from another ice cream shop that is well known by tourists, but less good, Ficino. The quality of the product used is a much better at Azzurro, and their cones are homemade. It has absolutely nothing to do in the term of taste. On day 4 and 5, you can travel on your own. If you want to buy souvenir, I will give you some shopping guide in Nice. First of all, avoid shopping close to the beach and along Promenade de Rangler, where prices are twice as high as in other areas of Nice. Secondly, Nice shopping hours are usually Monday to Saturday, 10 a.m. to 7 p.m. Some stores will still close for instant lunch between 12 noon and 2 to 3 p.m. Nearly all shops are closed on Sunday. Finally, most shops in Nice take credit and debit card, but no longer accept personal checks. If you want to explore Nice according to your own schedule and interest, for the last 2 days, we can help you to book an open-top hop-on and hop-off sightseeing bus, jump off and on as often as you like to see signs such as Place de Rigaudy, Promenade de Rangler, and more. Nice is an incredible place to visit if you need peace and relaxation. It's everything you need for a great time, stunning beaches, sensational bar and restaurant, amazing view, and wonderful culture. Feel free to ask me if you need any further information. Thank you. Thank you, Jessica. We appreciate on the effort you put in this presentation. It's our pleasure having your company here today. We will highly consider its plans and contact you as soon as possible. Whether your plans are being chosen or not, we're looking forward to cooperating with your company in the future. Wow, it's exciting to hear about tour after such a long time since COVID-19, isn't it? Now let's pick out the most suitable tour.
About the Dubai tour, I say that the only disadvantage of it is that our time is limited, so the schedule between activities is quite close. It's hard to arrange for everyone to take a rest, and activities time is too short, so staff can't mount together and enlist their activities. But the cost is almost equal to the Hawaii tour. More of the majority of people in Dubai are Muslims, so it is certain that beliefs, religions, and life will be different from our birth country, and it will be as a disadvantage that not having a clear understanding of such rules will affect your life, affect the atmosphere as well. The journey is not enjoyable. And when traveling in Taiwan, the disadvantage here is that we need to know a few Chinese sentences because English is not common here. And we need to change from Vietnam dong to Taiwanese money first. Although Taiwan is a tropical island, its climate also means rains, and lots of it. It sometimes feels like Taiwan's rainy regions never ends. Besides that, Taiwan suffers from extreme air pollution. In large cities, it is crowded and noisy. The cities are densely populated, which can come as quite a shock to travelers, and the traveling time is also shorter than other trips. Yeah, in my opinion, traveling in France is not necessarily the optimal choice. The first disadvantage is that the cost of the trip is too expensive. This is the most expensive tour of the 4 tours, with the flight up to $3,000 per person. Secondly, the scenery here is wonderful, but it's not only suitable for middle-aged people traveling as a family or couple in love who come here to enjoy the romantic scenery. While we need collective activity and camps, the activity here has not met our needs. Finally, the schedule of this trip is too long, up to 5 days. I think the trip is not suitable for our company requirements. Yeah, so I think Hawaii is more appropriate because it's a reasonable price. With a budget of $1,999 per person, it includes almost everything for our trip. Hawaii has very little air pollution. It is located hundreds and thousands of miles away from areas of heavy industry. Moreover, Hawaii is especially loaded with many miles of hiking trails that offer a rewarding scenery. We can enjoy exotic beaches, scrumptious dishes, and night weather in Hawaii. It's fantastic, right? And of course, it has way more than just beaches. We can see volcanoes and rainforests. There's fashion and cliffs for days. I also agree with Sarah's opinion that the price of this trip is quite reasonable, but the schedule of this trip is too thick. We will flow to a lot of energy for activity without helping them to enjoy the scenery of the holiday. I don't think it's a big issue. There are many activities for employees. However, it is also a significant aspect to be able to develop its employee-related creativity, able at promoting internal unity. Not only does it bring fresh and pleasant air, but it is also appropriate for our companies, such as the cost and schedule. Isn't that referable for all of our employees? Well, I see that Hawaii is gonna be a great destination for our company this year because I am so fascinated by the white sand and the amazing team building time that our company can spend together here. Let's choose Hawaii. After today, Jasmine, please complete this project and let me know when you will sign a contract with Weekend Travel Agency. Thank you all for being a part of this project. Dạ cô ơi, nhóm em đã báo cáo xong rồi ạ. Có bạn nào nhận xét về bài của nhóm này không? Rồi, có nhóm 2 nè, nhận xét đi cưng. About a good point, I think the part one of the retreat is beautiful, with a clear summary topic and many beautiful pictures of many places. And the next one, the members have a good
our member have a really good pronunciations, and the speaking is fluently, and the group presentation have a good connection between all the members. But a little bit quickness, a small quickness. I think this is the template of the PowerPoint is too cute for a business, but Yes. it's a topic of entertainment, so I think it's a big problem, not a big problem. Yeah. Very good, Khang. Yeah. You have very good comments, right? All you mentioned are correct. Who else? Có ai nữa không? Thôi cũng quá mệt mỏi rồi ha. Rồi thôi nhóm 3 tự nhận xét về bài của mình đi. Khang có những cái nhận xét rất chính xác đó, rất đúng luôn đó. Ha. I also think that our opinion is also the same. We have good presentation. The script is fairly divided between the member. We have preparation, and we also have our group member also have a good pronunciation. They have mistake, but it's not notable. And the picture of each of the travel company is really specific and show that people can imagine how that country is gonna look like when you travel. Yes. Yeah, I agree with you. Cô đồng ý với cái nhận xét của nhóm 3 tự nhận xét mình luôn ha. Rồi bây giờ nè, cô nhận xét luôn cho nhanh ha. Còn không, nhóm trưởng nói đi, nhóm trưởng. About the weakness, I think that our group is don't have enough device to get the same background as very good. The common. Cô đang Yeah. Yes. And the second thing is that the script is a little too long. Although our group is about 8 members, but when we practice, it takes about 40 minutes. Yeah. Rồi còn gì nữa không? Yes, that all. Yeah. Mấy cái lời của nhóm 3 tự nhận xét về mình là hoàn toàn đúng hết trơn ha, và cô rất là vui về điều đó. Lý do tại sao ha? Tức là mấy bạn đã có cái critical thinking, tức là tư duy phản biện á. Sinh viên của mình hay yếu là khi mà được hỏi á, thì chỉ trả lời được yes và no thôi, chứ không đưa ra được lý do. Và cô thấy là cái lớp này ha, cô rất là thích lý do. Cái thứ nhất đó là mấy bạn đã thể hiện được mấy bạn có tư duy phản biện rất tốt. Tức là qua mấy bạn làm là cô nhìn vô, cô thấy là mấy bạn khi mà làm có sự đầu tư. Cái nhóm này nè, khi mà làm á, có sự đầu tư, và qua đó cô thấy cái teamwork, cái khả năng làm việc theo nhóm của bạn rất là tốt. Nó có sự kết nối giữa các bạn với nhau và có sự đoàn kết ha, đó là cái cô thấy được. Cái thứ hai, cái khả năng của mấy bạn nó khá là đồng đều đối với cái nhóm này ha. Dĩ nhiên là pronunciation thì không thể nào đúng hết đâu, và fluency đôi khi mấy bạn cũng có vấp váp, nhưng mà đối với cô là như vậy là cô đã thấy ở mức độ chấp nhận ha, thành ra là nó khá là tốt. Nhưng mà cái đó thì cô khen là cô khen nhóm thôi, chứ cô sẽ không lấy để so sánh những nhóm khác, tại vì nó hơn cái là nhóm mình nó trình độ mấy bạn khá đều, cái thành ra mình cố gắng, mình nỗ lực. Cô thấy được sự nỗ lực của mấy bạn, nhưng mà có nghĩa là cái khả năng mình nó có, thành ra mình nỗ lực thì nó đạt được cái khả năng đó. Còn những nhóm khác mà cô đem ra cô so sánh á, thì có những bạn á, cái khả năng người ta không có, người ta cố gắng dữ lắm nó cũng không tới được như vậy ha. Thành ra cô khen, nhưng mà cô không có lấy một cái đó để làm một cái tiêu chí chấm điểm chung cho những nhóm khác ha. Cái thứ ba là mấy bạn rất là hay ở chỗ là mấy bạn tinh tế khi mà cài cái background, mà cô đang ghi chú ở đây, cô ghi là trừ số 18 là cô không hiểu sao. Khi mà cô nhìn 1 bạn 2 bạn đầu thì cô không để ý là mấy bạn cài chung một background, nhưng mà cô nhìn tới hết thì cô thấy là vậy là mấy bạn cố tình cài cái background đó, và cái background đó nó cũng rất là phù hợp với cái chuyện mà business, tức là trong doanh nghiệp, trong công ty, nó rất mang cái tính là formal đó ha, trang trọng ha, và đó là một điểm hay của bạn. Nhưng mà cô đang định xong là cô sẽ hỏi ủa tại sao số 18 nó không cài background chung nè, lý do cô cũng đang muốn biết. Tại vì điện thoại em nó không có hỗ trợ, em cũng rất là muốn cài nhưng mà không được, nên rất là cô cũng nghĩ vậy. Cô cũng nghĩ là tự nhiên nhóm 8 người mà 7 người cài thì tức là người kia có vấn đề, thành ra là cô cũng khen là mấy bạn tinh tế nè khi mà cài cái background chung vậy ha.
cái nữa là cái điểm hay của mấy bạn nữa là mấy bạn nêu bật được cái đặc trưng của cái điểm du lịch mà mình muốn đưa khách tới. Cô nhìn cô cũng muốn đi nữa ha, tức là mấy bạn biết là mặc dù là có hết đó, cái vấn đề có, nhưng mà vấn đề là mấy bạn chịu đầu tư không, chịu suy nghĩ và đầu tư hay không thôi. Chứ những nhóm khác nói là tại mình dở là cô không chấp nhận chuyện đó. Tức là những cái này mấy bạn vô công ty du lịch xin cào bướm là có hết, đúng không? Nhưng cái vấn đề ở chỗ mấy bạn chịu tìm thông tin đó và chịu đi tải hình, bỏ thời gian ra để tải hình để mà mình gắn được cái vô nội dung bài báo cáo của mình cho nó hay. Và những cái nhóm của anh văn chuyên ngành khác đó, nó không có làm được như vậy, tại vì mấy bạn anh văn thương mại 2 rồi, còn nhóm anh văn thương mại 1 nó lười lắm, nó chỉ lấy những hình bãi biển rồi những hình phòng ốc, khách sạn 5 sao nào mà không vậy mấy em. Cái vấn đề nó ở chỗ là đã cái ngân sách đó mình dùng cho khách sạn 5 sao thì khách sạn 5 sao nào nó hầu như cũng giống nhau. Mình phải nêu bật được những cái mình có mà người ta không có, những cái mà đặc trưng của mình, thì cái nhóm của tụi em á, là mấy bạn làm được điều đó. Mới đầu cô nhìn nó, cô thấy nhóm bạn đầu tiên làm, cô nói hy vọng là những bạn khác sẽ làm được vậy, thì cô thấy là mấy bạn đều thống nhất làm như nhau, và cô thấy được cái sự đoàn kết của mấy bạn ở trong đó ha. Rồi thêm một cái nữa là mấy bạn cũng đưa ra được lý do tại sao sử dụng tiếng Anh, dù hơi gượng ép xíu nhưng mà cũng là có cái dự định để mà đưa ra được lý do. Thật ra là mình mà muốn nó không gượng ép thì mình sẽ nói như là cũng như những lần khác. Lần này thì chúng ta biết là chúng ta là đại diện manager của nhiều cái chi nhánh trên khắp toàn cầu, thành ra cái tiếng Anh chúng ta sẽ sử dụng là ngôn ngữ chúng ta sẽ sử dụng là tiếng Anh, và tôi đã email cho các bạn biết, thì mình nói vậy là nó sẽ tự nhiên hơn. Chứ còn vô tới cuộc họp mà mình mới nói câu đó thì nó hơi gượng ép xíu, nhưng mà vẫn là mấy bạn có chú tâm tới chuyện, tức là những cái mà cô yêu cầu trong cái nội dung mấy bạn chuẩn bị là mấy bạn, cô thấy cái nhóm này là làm rất là tốt luôn á ha, từ đầu tới giờ, và so với những nhóm anh văn chuyên ngành khác luôn. Nhưng mà so với anh văn chuyên ngành khác thì nó hơi khập khiễng, tại nhóm kia nó học 1 anh văn chuyên ngành thôi ha, mình học 2 anh văn chuyên ngành rồi. Nhưng mà so với trong lớp này là cô thấy mấy bạn có đầu tư, tức là có số trang, có rất tốt về format. Cô yêu cầu format như thế nào mấy bạn tuân thủ y như vậy, và cái nội dung cũng rất là sâu sắc. Tuy nhiên đó, bây giờ tới cái tuy nhiên ha. Cái phần cuối á, mấy bạn thảo luận để chọn địa điểm á, thì mấy bạn cũng đưa ra được so sánh đối chiếu ha. Mấy bạn không có chỉ nói khơi mà bạn so sánh nơi này với nơi khác. Nhưng cô thấy nó sẽ hay hơn nếu mấy bạn đưa ra tiêu chí, tại vì mấy bạn đã có tiêu chí rất rõ ràng rồi, và mấy bạn đưa ra những cái tiêu chí, và trong tiêu chí đó thôi bây giờ điểm nào cũng hấp dẫn, điểm nào cũng thú vị, chứ khó quyết định quá đi. Mặc dù mình thảo luận nhưng mà vẫn có người này người kia, 9 người tới 18 ý lận mà, đúng không? Vậy thì giờ có bảng tiêu chí nè, tranh cãi nhiều quá, có bảng tiêu chí nè, cái tiêu chí nào nhiều điểm đó 4 khách sạn để lên ha. Có tiêu chí về ngân sách nè, tiêu chí về thuận lợi nè, tiêu chí về team building, tại vì công ty mình là công ty thành ra mình phải PR, thành ra tiêu chí về team building mình bỏ ra ha. Sự thú vị nè, những bất lợi gì nè thì mình chấm điểm vô đó, cái nào cao nhất rồi mình xét cái đó ha, thì nó sẽ hay nữa, nó sẽ rõ ràng hơn cho người nghe và nó sẽ hay hơn nữa, tại vì mình đã ghi tiêu chí rất rõ ràng và ghi ra. Còn ví dụ như cái này nè là mấy bạn có chuẩn bị rồi, thành ra mấy bạn so sánh đối chiếu ngay lúc đó. Nhưng nếu mấy bạn là một người chưa hề chuẩn bị mà mấy công ty du lịch vô giới thiệu mấy bạn hay tới mức vậy, mấy bạn ngồi khó đưa ra ý kiến thuyết phục lắm. Bằng cái tiêu chí mấy bạn đưa ra rõ ràng vậy và cứ đánh số thì lúc đó nó sẽ nhanh và dễ hơn và nó tự nhiên hơn đó. Chứ còn bây giờ là đã ok rồi ha. Cái góp ý thứ hai, trong cái PowerPoint mấy bạn đưa ra cái doanh thu ngay cảnh đầu thì mấy bạn đưa ra cái table, không phải table mà lời nói, đúng không? Thì lời nói, mặc dù lời nói của bạn cũng rất là rõ ràng, cái gì bao nhiêu phần trăm, cái gì bao nhiêu phần trăm, nhưng nó sẽ hay hơn nếu mấy bạn chuyển nó thành chart, biểu đồ. Tại vì trong kinh tế, mấy cái dân kinh tế mà nhìn biểu đồ nó thấy liền à. Và mấy bạn show chart như vậy, cô nhìn mấy con số cô chưa kịp so sánh đâu, nhưng mà mấy bạn show biểu đồ cô nhìn cái là cô thấy cái cây nó tăng lên là cô nhìn nhanh đó ha. Thì để cho bài mình đa dạng và hay hơn nữa mà mấy bạn có được cái chart nào đó trong đó thì sẽ rất là tuyệt vời. Cái góp ý thứ hai là hình như mấy bạn sai á, cái bạn số 14 á, nói về năm 2024 hả? Cô nghĩ 2014 hay 2034 vậy? Trong cái slide mấy slide đầu. Dạ thưa cô, là nhóm chúng em là 2024 là đúng rồi, tại vì nhóm chúng em để kịch bản là đặt cái bối cảnh thời gian là 2 năm sau khi mà dịch qua đi vậy đó. Vậy thì tới 2024 mà trong đó mấy em có dùng thị quá khứ, thành ra cô mới phân vân, có nghĩa là trong câu có dùng thị tương lai ok, hiện tại tương lai ok, nhưng mà tự nhiên có quá khứ, thành ra cô không biết là mấy em 2014 rồi mấy em dùng quá khứ hay sao, mà mấy em ghi lộn số hay sao, thì cái đó dạ mình
tại để hợp lý so với cái việc mà đi du lịch vào mùa dịch thì nó không hợp lý, cho nên là nhóm em để sau đó 2 năm để nó hợp lý hơn. Hợp lý. Vậy thì em phải sửa thì lại, không thể nào mà đang 2024 mà có thị bất gì đó ha. Rồi thêm một cái nữa, khi mà em trình bày cái điểm du lịch á và thảo luận để chọn điểm du lịch thì em có đem team building vô rất là tốt. Tại vì khi mà thật ra mấy công ty lớn này nè, nó đi du lịch là thực chất là một hình thức nó PR cái công ty của nó thôi. PR là rất là chính đó. Người ta nhìn vô công ty phát triển rất tốt, làm ăn rất tốt nè, đi du lịch đưa biểu bản lên ai cũng biết rầm rộ là công ty đi hết. Thì cái lúc mà mấy bạn so sánh đối chiếu thì mấy bạn có đem cái đó vô là rất tốt. Nhưng lúc mà mấy bạn đưa ra lý do chọn công ty du lịch á thì mấy bạn không có đưa lý do team building vô, và mấy bạn cũng không đưa lý do PR vô. Lúc mà thảo luận nên đi du lịch hay là nên thưởng tiền đó thì mấy bạn không có đưa ra được. Thay vì chỉ cần đưa 2 lý do thôi là chuyện thưởng tiền nó sẽ rất là nhẹ nhàng. So với này, cái này nổi trội hơn nhiều. Thứ nhất là, và thêm một cái nữa là chúng ta phải đi du lịch vì đó là một cái hình thức để PR công ty của chúng ta và để phát triển cái team building của công ty ha, tạo sự đoàn kết đó ha. Thì nếu mà mấy em đưa thêm được nữa thì hay ha. Rồi cô chỉ có góp ý vậy thôi. Mấy bạn còn cái gì nữa không? Nhưng mà bài mấy bạn vậy là rất tốt rồi. Thành ra là hầu như là về điểm nội dung á, là cô cho điểm tuyệt đối. Mặc dù dĩ nhiên cũng có những cái ha, ví dụ như cái hồi nãy bạn ở nhóm 2 góp ý mấy em là đúng đó. Tại vì á cái này là đang là mấy em báo cáo làm trong công ty, thành ra mấy cái hình này nó cute quá. Thì đúng, cute nhìn thì dễ thương nhưng mà cute quá thì nó sẽ hơi không phù hợp ha. Nhưng mà cũng may là cái thì đó bạn góp ý cũng đúng luôn, là cũng may á, là cái này á, là nó đang bàn về du lịch, đi để thư giãn thì thôi cái hình này cũng chăm chút được, đúng không? Nhưng mà nói chung khi mà mấy bạn báo cáo luận văn hay gì đó thì mấy bạn phải dùng phong hình Đại học Cần Thơ và bớt những cái hình ảnh động lại. Tại vì tại này du lịch không sao, nhưng mà ví dụ mấy bạn báo cáo những cái gì quan trọng mà có những hình ảnh động thì người ta sẽ lân tán cái sự chú ý của người ta. Và đúng là nó khiêu quá mức, khiêu mà cô nhìn cũng muốn cắn mà ha. Thôi vậy mệt quá rồi ha, mình nghỉ ha. Vậy tuần sau mấy bạn sau tiếp tục nha. Vậy mấy bạn còn thắc mắc gì nữa không? Cảm ơn cô. Dạ, Còn thắc cảm mắc ơn gì nữa cô. không hả? Dạ không ạ. Dạ không ạ. Để mình nghỉ nha, trời quá trời đói bụng rồi, 12 giờ cô ngồi từ sáng tới giờ đó, lớp thứ 2 đó. Rồi vậy nha. Thành ra là cô lên lớp mấy em hơi trễ, thay vì là cô lên sớm một chút để mấy em chuẩn bị sớm hơn. Nhưng mà cái lớp kia tới gần 9:50 nó mới xong. Thành ra cô bay qua thì nó hơi trễ ha. Chưa tới giờ học nhưng mà nó đáng ra phải lên 15 phút sớm cho mấy em. Rồi vậy nha.